Señor mi Dios, y mi Padre, en esta mañana entro en tu presencia con el corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, por el aliento de vida, por abrir mis ojos una vez más y considerar el don de vivir un nuevo día. Reconozco que cada amanecer es un regalo de tus manos. Y que estoy aquí hoy y es porque tu gracia me ha sostenido. Tu palabra dice en Salmo 118:24. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Y con ese espíritu comienzo esta oración, reconociendo que no es la fuerza de mi brazo, en mi capacidad lo que me mantiene en pie, sino tu misericordia que es renueva cada mañana. Gracias, Señor, por la noche de descanso, por el abrigo que me protege, por el alimento que no ha faltado, por la salud que me sostiene y por las bendiciones que, muchas veces, en secure percibo en mi día a día. Gracias también por las luchas, porque sé que incluso ellos cooperan para mi crecimiento y fortalecimiento. En esta mañana, pongo todo mi día en tus manos. Te entrego mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes y hasta mis preocupaciones. Confío en que tus planes son más altos que los míos, y que tú preparas el mejor camino para mí. Guíame, Padre, según tu voluntad, que cada paso que de hoy sea conducido por tu luz, que tu presencia vaya delante de mí, abriendo puertas que necesitan ser abiertas, y cerrando caminos que no vienen de ti. Te consagro este nuevo día, Señor, y declaro que tú lo que haga, lo haré para tu gloria. Amado Dios, descanso en la certeza de que tú ya estás cuidando de mí y de mi casa. Por eso, al comenzar este día, digo con confianza, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confío mi corazón, y fui ayudado. Salmo 28:7. Señor amado, en esta mañana no quiero simplemente iniciar el día con prisa, preocupado por misterios o por el peso de las responsabilidades. Quiero, antes que nada, buscar tu presencia. Porque sé que es en lo secreto contigo donde encuentro fuerza, dirección y paz. Tu palabra en Marcos 1:35 nos muestra el ejemplo de tu Hijo Jesús. De madrugada, en muy oscuro, ese levantó, salió y ese fue a un lugar desierto, y allí oraba. Así como Jesús buscaba estar solas con el Padre antes de cualquier cosa, yo también quiero dedicar los primeros momentos de mi día. Señor, no quiero vivir este día puedo solo en mi entendimiento o en mis decisiones. Necesito de tu sabiduría para elegir lo correcto, de tu fuerza para enfrentar las batallas, y de tu paz para guardar mi corazón. En Colosenses 3:2 está escrito, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso, Padre, elevo mis ojos hacia ti, y decido comenzar este día con la mente y el corazón puestos en el cielo. Que tu presencia sea real en cada detalle. Que yo perciba tu cuidado en las cosas pequeñas, y que mi corazón sea sensible a tu voz. Que incluso en medio de las distracciones y de las presiones del día, yo pueda oír tu dirección y seguir el camino correcto. Espíritu Santo, toma el trono de mi corazón. Reina sobre mis emociones, sobre mis pensamientos y sobre las palabras que salgan de mi boca. Que hoy yo sea un canal de tu paz, testimonio vivo de tu amor y reflejo de tu luz. Señor, sé que el mundo intenta robar nuestra atención con preocupaciones, tensiones y ansiedades, pero yo escojo buscar primero, como está escrito en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que este sea el principio que gobierna mi día. Buscar primero, confiando en que tú ya estás cuidando de lo demás. Declaro, en el nombre de Jesús, que este día será marcado por tu presencia, y que nada podrá robar la paz que viene de ti. Padre amado, en esta mañana pongo delante de ti de lo que soy y de lo que tengo. Mis sueños, mis planes, mis proyectos, mis decisiones y también mis preocupaciones.
No quiero comenzar este día cargando pesos que no puedo sostener. Entrego de do en tus manos, porque sé que tú eres quien dirige mis pasos. Tu palabra me recuerda en Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Por eso, Señor, confío a ti de lo que voy a hacer hoy, creyendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Señor, cuántas veces intent resolver solo y termin cansado, frustrado y sin fuerzas. Pero hoy quiero comenzar diferente. Quiero depender de ti. Quiero oír tu voz antes de tomar decisiones. Quiero ser guiado por tu espíritu antes de dar cualquier paso. Sé que el enemigo intenta lanzar preocupaciones y ansiedades para apartarme de tu presencia. Pero en Filipenses 4:6-7 está escrito: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, Señor, pongo a tus pies toda ansiedad, toda inseguridad y toda duda. Te entrego los miedos que insisten en paralizarme y las preocupaciones que intentan robar mi paz. Padre, toma en tus manos mi familia, mi trabajo, mis estudios, mis proyectos y hasta aquellos sueños que parecen imposibles. Creo que tú puedes abrir puertas donde no hay salida, y que tú puedes transformar lo imposible en testimonio. Así como el salmista declaró en Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Yo también declaro esta mañana: Señor, entrego mi camino a ti, confío en ti, y sé que harás lo mejor por mí. Descanso, Padre, sabiendo que mi día está seguro en tus manos, y que ninguna preocupación es mayor que tu cuidado. Señor mi Dios y mi Padre, al iniciar este día clamo por tu protección y por tu liberación. Sé que vivimos en un mundo lleno de peligros visibles y invisibles, pero tu palabra me asegura que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Está escrito en Salmo 121:7-8. El Señor te guardará de todo mal, guardar tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Por eso confío, Señor, que donde quiera que vaya hoy, tu mano estará sobre mí, librando de accidentes, trampas, asaltos, enfermedades y de toda obra del enemigo. Así como proteges a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:22, cierra hoy la boca de los leones que así levantan contra mí, la boca de la envidia, de la calumnia, de las falsas acusaciones, del peligro y del miedo, que ninguna flecha del enemigo encuentre lugar en mi vida. Tu Hijo Jesús oró en Juan 17:15 diciendo: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ese es también mi oración hoy. Señor, guarda mi vida, guarda mi familia, libranos del mal que intenta robar la paz, la salud, la alegría y la fe. Que la sangre de Jesús cubra mí y mi casa. Que los ángeles del Señor acampen en nuestro alrededor, como dice en Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen, y los defiende. Padre, si hubiera algún lazo preparado contra mí en este día, que se deshecho ahora en el nombre de Jesús. Si hubiera alguna trampa escondida, que se revele y anulada por el poder de tu espíritu. Clamo también por la liberación espiritual. Guarda mi mente contra pensamientos de derrota, duda y tentación. Guarda mi corazón contra el rencor, la envidia y el desánimo. Que ninguna palabra negativa tenga poder contra mí, sino que esté protegido por tu verdad. Señor, salgo de casa hoy confiando en que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Me escondo en ti, porque sé que tú eres fiel para guardar mi vida en todo momento. Señor, en esta mañana también vengo a pedir que renueves mis fuerzas espirituales y restores mi alma,
Sé que muchas veces me siento cansado, sobrecargado por las responsabilidades, por las luchas, y por las battles invisibles que enfrento. Pero tu palabra me asegura en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Por eso, Padre, me pongo delante de ti en esta mañana como alguien que depende totalmente de tu presencia. Renueva mi fe, renueva mi ánimo, renueva mis motivations. Que no caminen según mis propias fuerzas, sino sostenido por la fuerza de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, claridad de mente para no perderme en preocupaciones innecesarias. Cuida de mi corazón to do peso, toda ansiedad y to do miedo. Tu palabra dice en Mateo 11:28. Ven a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo recibo ahora tu descanso, y la paz que solo tú puedes dar. Padre, muchas veces enfrento pensamientos que intenten habitarme, recuerdos que intenten harem o sentimientos que debilitan mi fe. Pero yo declaro esta mañana lo que está escrito en 2 Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante, es renueva de día en día. Que mi interior se lleno de esperanza, valencia y confianza en ti, Señor. Que hoy se cuidado por la fuerza de tu espíritu. Que no ceda las distractions en las trampas que intenten robar mi enfoque espiritual. Dame, Señor, discernimiento para vencer las tensiones. Firmeza para mantener la fe y valor para seguir incluso en medio de las dificultades. Y cuando se levantan las luchas, que recuerde lo que está escrito en Filipenses 4:13. To do lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea la verdad que sostenga mis pasos en este día. Señor, te pido, derrama sobre mí un renuevo espiritual tan grande que donde haya debilidad, entre fuerza, donde haya tristeza, entre alegría, y donde haya dudas, entre fe inquebrantable. Señor, en esta mañana pongo delante de ti no solo mis peticiones, sino también mi corazón en busca de dirección. Tu palabra declara en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Padre, no quiero caminar según mis propios planes, porque sé que mis ojos son limitados. Quiero seguir tu voluntad. Quiero ser guiado por tu mano poderosa en cada decisión que tomo hoy. Te pido que me dé claridad para las decisiones, sabiduría para manejar las situaciones del día a día y sensibilidad para escuchar tu voz. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y luz en mi camino, como está escrito en Salmo 119:105. Señor, guíame también en los pequeños detalles. Ayúdame a escoger palabras que edifican, actitudes que glorifican tu nombre y pensamientos que están alineados con tu verdad. Que no me desvíen a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezca firme en el propósito que tú tienes para mi vida. Padre, te pido que cada paso mío hoy esté marcado por tu propósito. Que no desperdicie este día con distractions o con cosas que no edifican, sino que produzca frutos para tu reino. Como es escrito en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y leviáis fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor, abra las puertas correctas para mí en este día, y cierra las que no forman parte de tu voluntad. Líbrame de tomar caminos equivocados, líbrame de trampas escondidas, y conducime siempre por sendas de justicia, por amor de tu nombre, y que ande lo que haga hoy, si en el trabajo, en la familia, en los estudios o en las relaciones, puedo recordar que el mayor propósito de mi vida es servir y glorificar. Padre amado, en esta mañana quiero declarar con fe y valencia tus promesas sobre mi vida. Creo en lo que está escrito en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Por eso declaro que ninguna palabra de maldición, ninguna flecha del enemigo y ningún plan oculto contra mi familia tendrá éxito. Declaro que este día será bendecido, lleno de paz, de dirección y de tu presencia. Declaro que ver tu mano obra en cada detalle, que se abrirán puertas de victoria y que tú me sostendrás en cada paso. Declaro que soy guardado por el Señor, como está en Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ningún mal me alcanzará, porque estoy bajo la sombra del Altísimo, y protegido por las manos del Todopoderoso. Profetizo que este será un día de bendiciones inesperadas, de respuestas que vienen del cielo, y de experiencias nuevas con tu presencia. Creo que ver milagros, porque tú eres el Dios de lo imposible y no fallas. Y así concluyo esta oración, confiando en que el Señor está en control de todo. En el nombre de Jesús, oro y declaro. Amén y gracias a Dios. Ahora, mi hermano y mi hermana, esta oración hablo a tu corazón. Escribe, amén, en los comentarios como signo de tu fe y acuerdo. No olvides suscribir al canal. Activar la campanita de notifications para recibir todas las próximas oraciones. Y comparte este video con tus amigos y familiares, para que más personas sean alcanzadas por el poder de la palabra y por la presencia de Dios desde temprano en la mañana. Que el Señor bendiga tu día, tu casa y tu familia.